Сегодня у нас день неправильного питания. Мы решили, что он у нас будет дважды в неделю. И сегодня мы решили попробовать стрит-фуд. Очень большое разнообразие уличной еды на Филиппинах. И сегодня мы как раз есть, чтобы познакомить вас с этими удивительными блюдами. Сейчас мы находимся на другом уже месте, и здесь мы смотрим яйца панированные в апельсиновом соке с мукой. Вот так это выглядит. Вот, наконец-то, и дождались дня нездорового питания, и сейчас мы будем пробовать вот такую еду. Куриный кишечник, свиной кишечник, куриную голову, куриную чистую кровь. Ну, тут еще другое мясо есть, неинтересное, но это уже не важно. Good. And Here we have fish ball. And we have kikiam. They're both like fish sausage. And here is kwek kwek. It's hard-boiled egg wrapped in flour with orange food coloring. Now we're going to try cat. chicken head. What do you think about Filipino food? Filipino food. Street food? Filipino street food is this specifically. It's tastes really good. It reminds me of my childhood. Yeah. And it's making use of the parts that you usually make into a sausage. So it's very, it's not wasteful. The idea is instead of turning it into a sausage, we make it into something more delicious than sausage. Yep. So, and we sell in the streets, and you know, it's good to eat with when you're drinking. It's customary to eat street food. Yeah. Do you have in US similar something? No, I don't know. In different Asian country, what do you think? Yeah, they have something similar, I think. Mm-hmm. Like in Japan, there's variety. It's very similar. We call it yakitori. Mm-hmm. But it's different, like in Yeah, another. different sauce, different flavoring. It's reason why you should go to Filipino and try Filipino food. Okay, let's eat the blood next. Mm-hmm. What do you think of Filipino street food blood? It's tasty. Mm-hmm. I try to not to think That it's about- blood? It's blood. Mm-hmm. It's good. Now let's try pig stomach. This one you can taste something unique. Mm-hmm. Chicken like more. Stomach. Chicken stomach. Intestine. Good luck. And sauce. Sauce here.
good. Мгм. Childhood. Sweet sauce Mm-hmm. makes it tasty. Mm-hmm. If you like street food, you should definitely try it. The best food in the world. Now we're going to try kikiam. From fish, different, I think fish waste. Мгм. No, like, yeah, like bones, head, grinded all together. You didn't use the sauce. I forgot. Okay. What you think? It's an interesting taste. Like fish with flour. Mm-hmm. Yeah, with flour. Now we're going to try quack quack. Сейчас мы будем есть сосиски, свинину какую-то обычную, поэтому это уже не так интересно. Вот, поэтому мы заканчиваем видео. Приезжайте обязательно в Филиппины, пробуйте эту замечательную, вкуснейшую стритфуд и наслаждайтесь Филиппинами. Пока! И не забудьте подписаться на наш замечательный канал и ставьте лайки. Bye bye. Бай-бай!